visit the LMS site, you will see that I have already uploaded few slides, the course outline, and also the 7th edition of the book. So we are going to follow this edition, and previously we followed the 6th edition, and this edition has been published in 2016. So we can consider that this is relatively new, and there is also another edition which was published in 2020, but more or less they don't change that much. Okay, so I think we can follow this version. Okay, so let me share the course outline first. So I think you can see my screen, right? You can see the course outline here. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so CSE 323 is the old course code. Old means before 2018, I think. So we changed our curriculum in 2018, but for this course, we did not change that much. Like the content of this course, it's more or less same, but the course code has been changed. So if you are after 2018, if you started after, I think, our form fall 2018, then you will find a 4-digit course code. Okay, but that's fine. So this is the same course. So the name of the course is Computer Networks, and here is my phone number and my website also. So I think all of you registered before yesterday, right? Yes, sir. Okay, so I think nobody is here who has not registered yet, because all of you could enter the class easily. So that means all of you are registered. So this is our lecture time. So just forget about the room number. And I think this is from our old campus, room 106. Okay, just forget the room number, and also please forget the timing. Okay, because this is a copy paste error. So for counseling, normally if you need any counseling, then just tell me so that I can set a time, and then I can inform all of you, and I can set the counseling either on Thursday or maybe sometime afternoon. Okay, maybe from 5 p.m. or 7 p.m. so that most of you can join. If you need any counseling, okay, just give me a request, then I can announce the counseling time. So for the book, we are going to follow this book, the top-down approach, and this is an excellent book. And the interesting part is in my undergrad or in my master's or PhD, I was never exposed to this book because this is relatively a new book. But when I came here, I found that this is your textbook, and this is a very good book, okay, and very well written, and the English is also very smooth, and I must say that easy English. So I think all of you can read and understand the content of the book. And the slides are also prepared by the same authors. So the slides are coming from also from Kuros and Ross. So the slides are also very helpful. But remember that you cannot replace slide just like instead of the book, you cannot just read the slides. If you try to do that in the exam, I am sure that you will face some difficulties. And another thing is, if you go to the book, you may find that, okay, there are lots of description on some specific topics. So my suggestion will be like how I studied this course. Like say, for example, in my master's, because I did a similar course in my master's, although it was data communication and networking together, but mostly similar course. So what I did in my master's life, I started to read the chapter. Say chapter 1, we are going to start chapter 1 today.
So I started to read chapter 1, and at least for the first time I read the whole chapter. Whole chapter mean whatever covered in the class. And then I found that some of the things I already know, or some of the things are very trivial, very easy, I mean. So I don't need any repetition, or I don't have to come back again. But some portion I found that okay, these are critical and maybe I have to read again. So I just marked those parts. Okay, so in this way I reduced the text of the book. Okay, so second time when I had to read again before class test or midterm or final, then I definitely know that okay, I have to just read a few portion of the chapter, because if you try to read the whole chapter before the exam, it will be very difficult. Okay, say for example maybe 50 pages or 40 pages for one chapter. Okay, so it will be very difficult if you want to read again the whole chapter. But definitely my suggestion will be, at least for the first time, you should read the whole chapter. Okay, and again, our English is not good, so that's why we have to read some good English, and the English of this book is excellent. Okay, so that's why my suggestion is you must read the book. Okay, especially the diagrams and all those things, and the questions from the exercise, those things you have to follow. And second book is another one. This is also a very easy to follow book. So if you need any help, further help, then you can look for this one. And I think you can also find a new version, new edition of this book, and maybe the soft copy is also found, maybe. But the textbook is enough. Okay, now come to the evaluation part. This is very important, and right now I'm not sure about the marks distribution. We have a meeting maybe tomorrow or at the end of this week. So hopefully by next class or by next week, I will be able to give you a definite answer about the marks distribution. So if there is no significant changes, then we are going to follow this distribution, like attendance 5%. Okay, Rafiul Islam. Rafiul Islam, can you hear me? Rafiul Islam, কোথায় চলে গেল ক্লাসে ঢুকে? Okay, I request you all to log out from all of your Google accounts and log in just using the EYU account, because if you don't do that, then always there will be a pop-up and it creates a serious disturbance in the class. Okay, because I have to go back again to the Google Meet window, and I have to let you enter the class. So Rafiul Islam, I'm not sure why you need a permission. Okay, so next time please follow that. Now about the marks distribution, so this is the typical marks distribution we follow. So I am expecting that we are going to follow the same marks distribution. So there will be class test, and there might be assignments, although I'm not sure whether there will be or not. There will be midterm and final. So if this is the typical distribution, then there will be 4 class tests. So that means 2 will be taken before the mid and 2 will be taken after the mid. And another thing is, there will be no makeup for class test, because we are already going to count 3 out of 4. And in the midterm and the final, there will be 30% and 40%, the typical distribution. And for the grading, this is the marks distribution, but sometimes I have to give you some kind of how can I say, some addition, or I have to do some like mathematical calculation, something like that, because if I just follow straightforward this marks distribution, then most of the cases in my sections the grades are very low. Okay, so then I have to do some maths, how can I increase your grades. So I try my best.
I always try my best to give you good grades, but if you copy from other students, and if I can find that this is a copy, then definitely I'm going to give you 0. Okay, even if I find that out of 25 students, 20 students have copied the same question, then all 20 students will get 0. Okay, so my suggestion is, please don't do that. If you do that, then it will increase my workload, because I have to go back and go back, and I have to check all of your PDF, and this is very painful. So please don't do that. Okay, just write by your own, and just depend on your own knowledge. Okay, so if you do that, then I will be happy with you, and I will try my best to give you good grades. Otherwise, I cannot guarantee. Okay, so just beginning from the class test, please don't copy. Okay, and we have very small number of students in this section. I am very happy, so it will be very easy for me to find the copies, and it's very easy actually, because when I read your text, I can find the similar text in maybe 2-3 scripts. Then I can easily find out, okay, all of you have copied from a single source. So that's my request, please don't do that. And we have some course outcomes. So again, this is computer networks. Although the name of the course is computer networks, right now the only network that is being used, mostly being used, is the internet. So that's why, although the name of the course is computer networks, actually we teach all about internets here. Okay, because there might be some other few networks. Say for example, when you go to ATM machine and you withdraw some cash amount, definitely they also have a network. Okay, definitely. So your ATM machine is somehow connected with the bank server. Okay, maybe they can use internet, or maybe they are using some dedicated point-to-point link, maybe some separate link. Okay, might be. Say for example, when we transfer money using Swift, maybe you have heard that Swift, SWIFT, all in capital, because this is an acronym. Okay, so that Swift, they also have a separate network. Okay, say for example, when you pay using credit card, they also have a network. So there are some other existing networks other than internet, and the very good example is the land phone. Okay, the land phone, they have a totally a separate network. So that's why even if the internet is not working, the land phone is working, right? So that means this is a separate network. And again, another a very big network is the network for mobile phones. Okay, the mobile operators, so they have a separate network. But interestingly, all these networks are somewhere sometimes connected, and that's why using our mobile phone we can browse, we can go to the internet, right? But remember that when you are going to the internet using your mobile phone, that means you are connecting to your mobile phone's network first, and then somehow there is a hookup, and your mobile phone network is connected to the internet. Okay, so there are, that means what I am trying to say, that there are different networks. Those networks are separate, and the owners and the responsible person for maintenance, they are separate. They have separate standards, separate specifications, and although they are separate, sometimes they interact with each other. That means sometimes they are connected. Okay, but the dominating network that is being used by most of the persons, most of the people, the majority of the users, that is the internet. Okay, so here whatever we are going to learn, it's all about the internet. So if I compare the same course, like the computer networks that I did in my BUET life, and I think, yeah, it was in the 19 maybe 98 or 97, something like that, maybe 98.
So during that time, if I compare the syllabus of that course and this course, during that time, we also studied internet, but only a small portion. Other than that, we had many other stuff, many other things, many other specifications in our book, and that means in our syllabus. But day by day, we have removed those things from our syllabus, and now we are concentrating on the internet. So at the end of this course, my understanding or my expectation will be you should be able to understand how you are sending an email from your machine to your friend, okay, or how you can browse using any browser. So those things, or what is the difference between transferring a file and video streaming? What is the underlying technology? Not like that we are going to study video streaming, but video streaming is an example. So any kind of streaming and file transfer, they are totally two different types of applications. They have different requirements, they have different need, okay? So how these applications works, or when I type www.uiu.ac.bd, how come it show me the correct website of UIU, or the real or the exact website of UIU? How does it work? Because I'm not typing any address, I'm typing just a name and a kind of human understandable name, because we know that uiu.ac.bd means we are talking about some website of UIU. So that means there might be some translation that from my name of the website to the actual server. So there is some connection. So how these things happens, okay? So we want to teach those things here, okay? And don't try to memorize everything. There might be some kind of memorization, I must say, but don't try to memorize everything. Try to understand the philosophy or the reasoning behind something, like why this is something like that, okay, or how they designed it. So try to understand those things, then it will be much easier. So here the learning outcomes are: understand the fundamental underlying principles of computer networking, understand the details and functionality of layered network architecture. So this layering is very important in any kind of networking, and this layering also exists in real life. So we will explain those things. So what is this layering and how this layering has been implemented here? And we want to apply mathematical foundations to solve some computational problems. Mostly here we are talking about the routing protocols and the application transport layer, network layer, and these things. And if we have time, we will try to teach something from the wireless, and I think also from the network security. We will see how the other sections are covering those materials, okay? Because I have come back after 4 years, so maybe by this time the course contents have been changed. So I have to also communicate with the other faculty members from other sections, like how they are teaching the same course. So mostly chapter 1, if you look at here, you will find that mostly chapter 1, 2, and 3. This is our target before the midterm. Okay, so we have 3 chapters, and what I have said before, these chapters are lengthy. It's not that just 10 pages or 15 pages. So these 3 chapters we will try to cover before the mid, and then after the mid we will try to cover chapter 4, 5, and 6. Okay, so I'm not going to details right now, because if I say those things, I'm sure that you cannot understand what we are talking about. But what you can do, you can come back here time to time. Say after 2 weeks you can come back here, and then you will have a clear idea where we are, like how much contents are remaining before the mid exam. Okay, so my target will be, after finishing chapter 1, I will try to take the first class test.
and then after finishing chapter 2 I will try to take another class test. Okay, so that will be my target. Let's see how much we can cover. Okay. And another thing is in online teaching, somehow just like I have to talk, I have to talk all the times. It's very tiring for me, and I can see that I can cover more materials because in the class there are some disturbance, there are something happens, like some of the students come and say, okay, can I enter the classroom or something like that, and whatever, like something happens, and sometimes I have to write on the board, so it takes some time. But here, most of the times I can see that I can cover more materials. So if you want to stop me from covering more materials, you have to ask more questions. Okay, so that's the only trick you can apply. You can ask more questions, and you can engage yourself here in the class, so then it will be beneficial for you and for also for the other students. Okay, so now any questions from this part, from the syllabus? কোনো question নাই? No, sir. No, sir. Okay, Naima, you are just in the middle in my screen. That's why I'm asking you. Oh, sorry, sir. No. I like that's why I'm asking you. Do you have any question? No, sir. Okay. Okay, so I'm repeating again about the assessment. Hopefully, I will be able to give you the concrete answer maybe next class or by the end of this week. Okay, Sir, we have been told the assessment process will be same as in the spring 2020. No, it's not. It's partially true. Okay, because we have not মানে যেমন finalized. স্যার আমাদের লাস্ট সেমিস্টার তো মিড হয়নি, তো এই সেমিস্টারে মিড কিংবা মানে কিভাবে কি হবে মার্কিং সিস্টেমটা ওগুলাও আপনি তো যেহেতু দেখলাম, মানে আমি আপনাকে আগে স্যার সিএসএ ফার্স্ট টাইম ক্লাস তো স্যার, তো দেখলাম আপনি ডিপার্টমেন্ট হেড, সো হচ্ছে স্যার আপনার কাছে আমার কোশ্চেন কিন্তু এটাই হচ্ছে কি মনে মনে চলতেছিল যে অ্যাকচুয়ালি মার্কিং এর ডিস্ট্রিবিউশনটা কি হতে পারে। No, we have a meeting, so we have not decided yet. So the thing is, as far as I understand, UGC has given us a green signal that we can go back to our existing regular assessment. Yes, so if that is the case, then it will be the marking assessment, okay, marks distribution. But if there is any other directive in the meantime, okay, because UGC, they are changing their minds also, so if they send any other directive, then it may change, or if that's not the case, then whatever we followed before, in 2020, right, whatever we did in fall 2020, we are going to follow that marks distribution. Okay, so 30, 40 in the mid and final, and the rest of the part is class test and assignment and attendance. জি স্যার, ওটা আসলে স্যার ওটাই বেটার ছিল আমাদের জন্য স্যার, মিড হয়তো মানে একটা পড়ার যে ইয়াটা থাকতো ওটা ফ্লোটা থাকতো। It's always better, and we also want to follow that, because I don't know how assignment can be given or how assignment can be assessed, okay, because mostly when say if you go abroad or some very good universities, when they say assignment, that means they give like open-ended type assignments, so that you will never find the exact answer of the assignment like using Google or from any other places. So those assignments are fine, okay, but those assignments are not even applicable for all types of courses. Say for example calculus, how can I give you those types of assignment? Okay, so that's why it's not possible that in all undergraduate courses we can give those types of assignments. Those types of assignments are easily applicable in master's level courses, graduate level courses, or say our 4000 level courses. Like we have some optional courses. In those courses we can give you those types of assignments, say for example in pattern recognition, or maybe simulation, or cloud computing,
or maybe even in network security, we can give you those types of assignments. So that's why we don't like those types of, again, whatever you just said, like it's better if we have mid and final. Sir, Yes. in my view, sir, on the midterm, the midterm will carry 25, 20, and final will carry 25. It is better, sir, because we যদি আমরা যদি একটু স্লিপ করি স্যার, হচ্ছে ফাইনাল যদি আমরা স্লিপ করি বেশি, যদি অনেক মানে হচ্ছে আমরা নাম্বার হারাই ফেলাই স্যার। এর থেকে যদি আমরা সিটিতে হচ্ছে বেশি মার্ক যদি থাকে স্যার, তাহলে হচ্ছে আমরা মানে লাইনে থাকতে পারি স্যার, ট্র্যাকে থাকতে পারি। Okay, well, there are different types of thoughts in this regard. Okay, so maybe whatever you have said from your point of view, this is better. Maybe from some others' point of view, that's not better. Whatever, the thing is, in online teaching, the most difficult part is assessment. Okay, because most of you copy, and whatever you say, you copy. Okay, so and we are always trying to stop that part, but with these types of limited technology and these things, this is very difficult. Okay, whatever, we have to live with this. আপনার কোর্সে তো কপি করার উপায় নেই স্যার, একদম স্যার। I will try my best to stop copying. জি স্যার, আমি পড়ছি তো আগে। আচ্ছা, তুমি করছো আগে? জি স্যার। Okay, that's good. ডিএলডি Then, okay, fine. Then you better please spread this message that it's not a good idea to copy in my course. স্যার আমি স্যার ওই ডিএলডি আপনি করছিলাম আমাদেরকে আপনার স্যার কোর্সে। আইডিয়া দেন যে অ্যাকচুয়ালি আমরা আপনার সাথে কিভাবে ডিল করব, লাইক হচ্ছে কি কিভাবে আপনার কাছে মার্কস তোলা যাবে, হাউ টু ইমপ্রেস Okay, ইউ। so the best way is, you don't have to impress me, your exam script can impress me. The best way is to take some notes. Okay, because we are going to like discuss using the slides, but during that discussion, most of the times I say so many things and so many examples from networking. So the best idea will be take your Class own notes. class notes. Yes, That sir. will be the best idea. Okay, so because the other course normally I teach, say for example DLD. So in DLD it's very straightforward. There is nothing like that, because everything I do on the board, and there are some kind of math and some problems. So the questions and everything is very well defined, and the answer are also very well defined. But here most of the times the answers are not well defined. So that's why the best way is to take some class notes. Okay, and if possible, I will try my best to give the questions from those discussions, because I want to check who were attentive during the class. So I'm telling every secret here. Okay, okay, so if you don't have any other question, I think we can start our regular class. Okay, so these slides were prepared for the 7th edition of the book. You can see that it is already written here. And again, what I say, like even you can see the copyright mark that all these slides were prepared by Kuros and Ross. So why do they do this? Because they do this so that they can attract the lazy instructors like me. Okay, so because this is a very good motivation for me to recommend this book as a textbook. So remember that these books are written with some specific target, and the target is they want that we will use these as a textbook. And I think this is the right now the de facto textbook in computer networks. So if you browse in any other universities, including the top ranked universities, you will find that I think around 90 to 95% cases, you will find that they are teaching this book. Okay, so this is the de facto book right now,
And what I said before, this is a very, very good book. Say, for example, in data structure algorithm, there are also some kind of de facto books. I think the one written by Goodrich, that is very popular book. So in this discipline, that's why it's very easy for us to select the textbook. Okay. So again, I have not changed that much, but what I have done, the chapter 1 was very lengthy, and if I start to show, like, say, for example, 70 or 75 slides, it's very tiring. Okay, so I have just divided chapter 1 into 3 parts. So this is the first part of chapter 1, then the second part, and then the third part. And remember that we have enough time to cover this chapter. So our target is to finish this chapter maybe in 2 weeks or in 3.5 classes, something like that. So we have enough time. Okay. So this is the introduction chapter. So what is our goal? So our goal is to get feel and terminology. Just this is the high level discussion of the whole book. So why? Because more depth and the detail will be discussed later in this course. So we are not going to that much details here. We are just going to start what is computer networking, and then our approach will be we are going to use internet as an example. And another thing is, remember that when you write internet, you use capital I. Why capital I? Because this is a proper name. Say, for example, when you write your name, the first letter is always capital letter, right? So here also, when you say internet, it means we are talking about one specific network. That's why we use capital I. If you use small letter I, it means any network where it has some other small sized network, because the name internet is coming from internetworking. So the short of internetworking is internet. So we use capital I. So what we discuss here, what we are going to cover in this chapter. So this is about the whole chapter. So we are going to discuss what is the internet, what is a protocol, like that means a generic definition of protocol. When we say a protocol, what do we mean by a protocol? We have some specific terminology about network age, hosts, access network, physical media. We are going to discuss those things. And then we are going to discuss what is network core and what is the function of the core. The function of the core is packet or circuit switching. That means the main function of the core of the internet is forwarding packets. So the core, it has huge processing capacity, and it has huge like queue, RAM, and all those things. And those routers, they are very, very powerful routers, but with their all capacity, with all their processing power, they are always engaged in forwarding packets. So that's why when you send something in fraction of seconds, we can see that the packets has been transmitted. Okay, so this is really, really amazing. This is really amazing, like how a single packet is being transmitted from Bangladesh to, say, USA, maybe less than a 1 second time. Okay, so this is really amazing. So, and this is only possible due to the core. Okay, so the core means the routers or the networks that we have inside the internet. And remember that we are not at the core. When you are a user, you are always at the edge of the network. এজ মানে হচ্ছে আমরা একটা নেটওয়ার্কের একদম সাইডে আছি আর কি, একদম আমরা এজে দাঁড়ানো, ধারে দাঁড়ানো, বা যাই বলো কিনারে দাঁড়ানো আর কি, সহজ কথায়। আর কোর মানে হচ্ছে একদম সেন্টারে যে অংশটা আছে, সেন্টারে যে রাউটার গুলো আছে সেই রাউটার গুলা।
and then we will see how we can measure the performance. There are some terminology, some definition of loss, delay, and throughput. So what do we mean by delay, or what do we mean by throughput? And very short discussion about security, and then the protocol layers and service model and history and all these things. And another thing is security is right now very important, and that's why in our new curriculum, that is the curriculum that we are practicing from fall 2018, we have introduced a new course that is computer security. Although this computer security is very much similar to the to our previously taught course, that is network security, we have added something new in computer security, but that course is now mandatory. Okay, why mandatory? Because security is very important now. So whenever you are going to even design a software, you are going to design some apps, you need this security. And interestingly, you need in fact network security. Why? Because all the apps or all the applications you are going to write, or all the softwares, you will find that all these softwares or apps somehow they are connected with the internet, because they are doing something. Either they are grabbing some data from the network, or they are storing something inside the network, or maybe the interface is based on web. So that's why you will hardly you will find any application that is desktop application and that runs without any kind of internet connection. Okay, so even the Microsoft Word or those editors that we previously used for some plugins or some maybe saving the files, even those applications are also now using the internet connections. So whenever you are going to write any software, you need the basic understanding of networking, and you need the basic understanding of security. Okay. Now, what is the internet? So this is the distribution or the contents of the chapter. We have 1.1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. So first we are going to start what is the internet. So what do you mean by the internet? So here we are saying that this is the nuts and bolts view. Nuts and bolts means how the network or the internet is physically developed. Okay, so what are the core components of the internet? So here we are showing an example network. So if you look at that network, you will find that, say for example, right now most of us, we are connecting from a home network, right? So most of us are here, we are connected through our home network. Maybe say for example, I am using some broadband connection, maybe you are using some data or something like that. So if you are using some data, that means, say if you are connected through mobile phone, that means you are using this network, the network on the top, and I am using broadband for sure, so that means I am using this network. And when we go to UIU, we have Wi-Fi, or for my desktop I have wired network. My desktop is being connected through LAN, and some of our labs are connected through LANs, and some of our labs, they are using, I think, Wi-Fi, if I'm not wrong. So when we are at our institution, we are using this network. So interestingly, you will find that you use all these three types of network, right? When you are home, most of the times you are using broadband. Sometimes when you are traveling, or maybe you are at the restaurant or some other places, you are using mobile network. And when you are at UIU,
or maybe after your graduation you will go for work, then you are going to use the institutional network. But all these three networks, they are connected with some of the ISPs. So ISP means internet service providers. So even when you are connected, being connected from UIU, you just connect your laptop maybe using some Wi-Fi or your mobile phone using some Wi-Fi, then you have access to the UIU network, and then this network is being connected with the regional ISP. So what does it mean? It means UIU cannot provide internet connection directly because we are not internet service provider. So we have to take some internet connection from one of the internet service providers. So whenever we go to internet, first we have to connect our device with some access network, maybe some switches or maybe through the wire, something like that. And then our home or our institution network is being connected with some of the ISPs. You cannot escape that part. And that ISP will connect you to the global ISP. And maybe that global ISP is connected with another bigger ISP, and just hopping from one ISP to another ISP, then to another ISP, eventually you are being connected with some your friends or whatever, with some server or something like that. So the whole network, the whole internet, that means is a connection of thousands, maybe millions, I don't know the exact number, thousands of ISP networks. Okay, so some of the ISPs are very small and some of them are very big, or maybe they are connecting to continent, or maybe they are connecting to countries, something like that. Now we have some terminologies. The first one is hosts. Host, or sometimes we say that end hosts. So the name end, host or end system. So end system, why end system? Say for example, আমরা বলি না কানাগুলি, কানাগুলি মানে কি, এটার পর আর কোথাও যাওয়ার রাস্তা নেই. This is the end, deadlock. So hosts are something like that. So hosts are the end systems. That means that is the end of the network. You cannot go beyond that part. So what will be the end system? The end system, whatever device you can connect with the internet, that is an end system. So don't confuse with the word host. Okay, sometimes we think that end system means only PC or laptop or maybe a smartphone. It's not true. A server also might be an end system, because say for example this server. Okay, so if you think about this server, there is no other connection beyond that server. So this is an end system. This is also a host. Okay, so এখানে হোস্ট শব্দটা থেকে আমরা যাতে কনফিউজ না হই, হোস্ট আমার যে কোনো কিছু হতে পারে, পিসি, সার্ভার, ওয়্যারলেস ল্যাপটপ, ইভেন হোস্ট মাইট বি মাই আইপি ফোন, and right now even the heater or TV, or because we have internet TV, right? So that is also another host. Or even the refrigerator, those might be end host, because if it has internet connection, maybe from outside you are controlling your heater of your home. Okay, and those things are like in use right now, no more in imagination. মানে আমাদেরকে যখন 10 বছর আগে পড়ানো হতো তখন বলা হতো যে এরকম একটা সময় আসবে যখন তুমি গাড়িতে করে যেতে যেতে তোমার বাসার হিটার অন করে দিচ্ছ, মানে তোমার বাসায় হয়তো অনেক, যেখানে অনেক ঠান্ডা পড়ে, অনেক স্নো পড়ে, মানে -20 -30 টেম্পারেচার, সেখানে অনেক সময় হয় কি যে বাসায় ঢুকলে অনেক ঠান্ডা থাকে, ঢুকেই হয়তো তোমাকে হিটারটা অন করতে হচ্ছে। তো তোমার জন্য এটা অনেক কমফোর্টেবল যে তুমি আস্তে আস্তেই, তুমি হয়তো তোমার অফিস থেকে রওনা দিচ্ছ, তোমার হয়তো যেতে 20 মিনিট লাগবে,
তুমি গাড়িতে উঠেই তুমি এক হিটারটা অন করে দিলা, সো তুমি যখন বাসায় গেলা অলরেডি তোমার বাসাটা হচ্ছে ওয়ার্ম হয়ে আছে। So those things are in use right now. Okay, so those things are not like imagination and these things. So মানে আমি এখন দেখছি যে আমার যারা ফ্রেন্ডরা আসছে বাইরে থেকে তারা আমাকে তার মোবাইল ফোনের অ্যাপ খুলে দেখাচ্ছে তার বাসায় এখন টেম্পারেচার কত। মানে সে হয়তো বেড়াতে আসছে বাংলাদেশে, তার আমেরিকাতে বা ইউকেতে তার যে বাসা আছে সেই বাসার এখন টেম্পারেচার কত সে আমাকে দেখাচ্ছে, কারণ ওই অ্যাপ দিয়ে দেখা যায় এবং সে চাইলে টেম্পারেচার বাড়াতে পারে কমাতে পারে। হ্যাঁ, সো দোজ থিংস আর ইন ইউজ রাইট নাও, ইন রিয়েল ইউজ। So how it's possible? Because right now those heaters or those air conditioning systems, those are being connected with the internet. So those machines are also, you can consider those as end system. So even the স্যার হ্যাঁ বলো। স্যার সার্ভারটা স্যার হচ্ছে এন্ড সিস্টেম হিসেবে যখন যাবে তখন স্যার মানে স্যার একটা এক্সাম্পল দিতে পারবেন স্যার এটা Okay, এটা say স্যার for একটু example web server, any kind of স্যার server. সেক্ষেত্রে স্যার সার্ভারটা ইউজ হচ্ছে কিসের জন্য, মানে এটা এন্ডে Server আছে is the তাহলে end স্যার এটা system because server is the last device here. হ্যাঁ স্যার সেটা বুঝতে পারছি। Okay, so that's why, say for example, web server, when I type www.uiu.ac.bd, my end system is being connected with the server. Okay, so one end system can connect with another end system and then they can transfer data. Okay, so that's why that is one end system. Server is also end system. For example, স্যার মনে হচ্ছে লোকাল সার্ভারের কথা বলতেছেন স্যার এটা। না লোকাল সার্ভার না, যে সার্ভারটা ইন্টারনেটে সাথে কানেক্টেড। সো একটা ডেটাবেস সার্ভার অথবা একটা ওয়েব সার্ভার, অর ইট মাইট বি ইভেন এ প্রিন্ট সার্ভার, এটা যে কোনো সার্ভার হতে পারে, এনি কাইন্ড অফ সার্ভার। মোস্ট কমন এক্সাম্পল হচ্ছে ওয়েব সার্ভার, যেখানে আর কি আমরা ওয়েবসাইটের কন্টেন্ট গুলাকে রাখি, অথবা say for example ucam is a very specific server. So when you type ucam.uiu.acbd, you connect to a specific server, and this is not our web server. So when you type uiu.ac.bd and when you type ucam.ac.bd, you are being connected with two different servers. Those are end system. So what I am trying to say that এন্ড সিস্টেম মানে এরকম হবে না যে সেখানে একটা হিউম্যান থাকবে, একটা এন্ড সিস্টেমে কোনো হিউম্যান নাও থাকতে পারে, সেটা বলতে চাচ্ছি আর কি। এন্ড সিস্টেম হচ্ছে লাস্ট যে জিনিসটা কানেক্টেড, যার পরে আর কোনো রাউটার নাই, মানে এটার সাথে যেহেতু আর কোনো রাউটার বের হয় নাই, অথবা আমার এই ল্যাপটপের সাথে যেহেতু আর কোনো কানেকশন বের হয় নাই, সেই কারণে এটা এন্ড সিস্টেম। এটা জাস্ট লাইক এটা একটা ওই যে কানাগলি, ইংলিশে এটাকে বলে কুল দে সাক, সেটা আর কি হচ্ছে সেটা, মানে এরপরে আর কিছু নাই। So what is the use of this end system? They are running network applications. Apps means applications. Okay, এটা যে আমাদের ওই মোবাইল ফোনের অ্যাপ না আর কি। So they are running network applications. So what is the difference between network applications and a regular application or non-network application with anybody? So network applications means an application that needs network connection. So without network connection, if an application cannot run, then this is a network application. Say for example, you are playing some online games, then this is a network application. I am say I want to say for example my TV, normally it works without internet connection when I am watching the regular channels. But if I want to watch YouTube, then definitely it needs internet connection. So that YouTube application that is being installed in my TV, that is a network application. Say for example Microsoft Word, this is not a network application, because if even you don't have any internet connection, your Microsoft Word will work. But say for example Zoom, this is a network application. So this is very simple, যে অ্যাপ্লিকেশন রান করাতে গেলে আমার নেটওয়ার্ক কানেকশনের দরকার হয়, সেটাই হচ্ছে কি আমার একটা নেটওয়ার্ক অ্যাপ্লিকেশন। So these network applications are being executed in end system. So this is the basic difference between end system and these routers or switches. So inside these routers, you can never execute any network application. তার মানে তুমি একটা রাউটারের ভিতরে চাইলেই একটা মাইক্রোসফট ওয়ার্ডকে রান করাতে পারবে না,
একটা রাউটারের ভিতরে চাইলেই আমি একটা গেমকে রান করাতে পারবো না। রাউটারের ভিতরে ওই হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার ওগুলা কিছুই নাই এই জিনিসগুলো এক্সিকিউট করানোর মতো। Now, these network applications and the inside devices, all of them are being connected. তার মানে যখনই আমি স্ট্রেট লাইনটা দেখাচ্ছি এখানে এই যতগুলো স্ট্রেট লাইন আছে, all these straight lines are communication links. So this is easy to understand, like these are communication links, but there are different standards and different physical medium for these communication links, like fiber, copper, radio, satellite, all are different methods of communication links. And some are old and some are relatively new. Okay. Sir, Yes. it is the same as our router connection to Wi-Fi, the same thing. Yes, this scenario is here. এই যে এখানে যেমন রাউটারটা আমার ল্যাপটপের সাথে কানেক্টেড, হ্যাঁ, তাহলে এটা হচ্ছে কমিউনিকেশন লিংক। Okay. ওকে, সো এটা হচ্ছে রেডিও দিয়ে কানেক্টেড, রাইট? ওই যে আমরা যে কানেকশনটা এস্টাবলিশ করি সেটা হচ্ছে রেডিও দিয়ে কানেক্টেড। আর যদি আমি স্যাটেলাইট দিয়ে করতাম, স্যাটেলাইট দিয়ে ইন্টারনেটে যাওয়া যায়, যেটা ভেরি এক্সপেন্সিভ এন্ড অনেক স্লো, সেটাও হতে পারে। বাট নর্মালি মোস্টলি আমরা হচ্ছে এই যে ফাইবার দিয়ে কানেক্টেড করি এখন আর কি, যে কানেকশনটা হয়। And these communication links, they have like different characteristics, but the most important characteristics of these communication links is bandwidth. তো আমরা পরে যে দেখবো যে ব্যান্ডউইথ মানে আসলে কি। তো ব্যান্ডউইথের আরেকটাকে আমরা হচ্ছে ট্রান্সমিশন রেট। তো পরে আমরা ব্যান্ডউইথের একদম ফর্মাল ডেফিনিশন দেখবো যে হোয়াট ইজ ব্যান্ডউইথ। And স্যার, yes, এটা ইউনিট ব্যান্ডউইথ? ব্যান্ডউইথ একটা ইউনিট ডেফিনিটলি। স্যার ব্যান্ডউইথ স্যার যে প্রতি সেকেন্ডে যে পরিমাণ বিট যে ট্রান্সমিট হয় সেটা তো মনে হয় ব্যান্ডউইথ। সেটাই ব্যান্ডউইথ, কিন্তু সেটার একটা ফর্মাল ডেফিনিশন আছে, একটা ম্যাথমেটিক্যাল আর কি। এটা অনেক পরে যে দেখবো আমরা আর কি, এখানেও থাকতে পারে, আমরা দেখবো পরে। আচ্ছা, মানে সামটাইমস আমরা ব্যান্ডউইথের সাথে অন্য আরেকটা জিনিসকে কনফিউজ করে ফেলি। আমি ওখানে যাই তাহলে তখন বুঝাতে পারবো ক্লিয়ারলি যে আমি আসলে ব্যান্ডউইথ বলতে আমরা কি বুঝি। নাও this notation, this is like common name is router, but sometimes we use the same word router even for switches. যেমন আমাদের বাসাতেই আমরা যেটাকে আসলে রাউটার বলি, যে ওয়্যারলেস রাউটার, সেটা আসলে হচ্ছে একটা সুইচ, এটা আসলে রাউটার না। But and interestingly, in some cases the definition of router and switches, this is like blur মানে হচ্ছে যে এমন ভাবে মিশে গেছে যে কোনটা যে রাউটার আর কোনটা যে সুইচ, এটা ডিফারেন্সিয়েট করা খুব ডিফিকাল্ট। মানে এটা মেইন কারণ হচ্ছে গিয়ে these days the switches are very smart. Okay, so that's why it's very difficult in some places what is router and what is, like, differentiate which one is router and which one is switches. So what is the task of a router? Like commonly যেটা আমি বললাম যে দুইটাকে কমন করে একসাথে আমরা রাউটার বলি। So the task of the router is packet switching. That means it forwards packets. What is packets? Packets is a chunks of data. আমরা পরে আসতেছি in detail যে এটার মানে কি। Now this is just a fun that internet connected devices. So they have given some example and I think all these examples exist. এমন না যে জিনিসটা নাই, যেমন এটার এক্সাম্পল দিয়ে দিচ্ছি, এটা কোনটা, যে আইপি পিকচার ফ্রেম। So I guess this frame is something like that. Like if I take a picture from my mobile phone and if I like that picture, I can just directly upload to this frame. I think something like that. Okay. So ওই যে অনেক সময় যে ফ্রেম থাকে না, যে ফটো ফ্রেম, যে একটার পর একটা ছবি আসতে থাকে, সেই জিনিসটা। Or they have given some internet refrigerator and sensorized bed mattress. Maybe এটা হচ্ছে যে টেম্পারেচার বুঝে তারপরে ইয়ে হবে, আমি জানি না, হয়তো হট হয়, কোল্ড হয়, সামথিং লাইক দ্যাট। And internet phones, these things are very common. Okay. Now what is the internet? Internet জিনিসটা আসলে কি? So আমি আগে যেটা বললাম যে internet means interconnected ISPs. So all are ISP. All are ISP means তুমি যে যার কাছ থেকে ব্রডব্যান্ড নিছো সেটাও একটা আইএসপি, আমরা ইউআইবি তে যার কাছ থেকে ইন্টারনেট কানেকশন নিচ্ছি সেটাও আইএসপি, and my broadband connection provider, maybe they are a very small ISP and they are customer of some bigger ISP. Okay, so they are also buying the connection
from some bigger ISP. Say for example, Amra is one of the largest ISP in Dhaka, maybe in Bangladesh, and they are providing connection to the smaller ISPs. Okay, তো তুমি হয়তো দেখবে তুমি যার কাছ থেকে ইন্টারনেট কানেকশন তোমার বাসার, ও হয়তো আবার আমরার হচ্ছে কাস্টমার। So it works like this. So that's why internet is known as, it's a network of networks. This is a single network, but this single network is not being constructed, being built by a single service provider. এই নেটওয়ার্কটা কোনো একটা সার্ভিস প্রোভাইডার বানায় নাই, ইন্টারনেটটার কোনো সিঙ্গেল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর নাই, কোনো সিঙ্গেল পয়েন্ট অফ অথরিটি নাই যে বলতে পারবে যে আই এম দ্য ওনার অফ দ্য ইন্টারনেট or I am the administrator of the internet. So this is a totally a distributed network, and all the ISPs, they have different administration, they have different owners, and they are using different types of, say for example, different types of communication links. So inside this ISP, how the routers are being connected and what types of protocols they are using, we have no idea. স্যার রাউটার আর সুইচ কি স্যার দুইটা এক জিনিস নাকি স্যার? আপাতত আমরা ধরে নিই এক জিনিস, আপাতত আমরা ধরে নিই, পরে গিয়ে দেখবো যে ওকে। So that's why this is a gigantic network that is being maintained by different administrators, and they don't have any communication. এমন না যে আমার আইএসপির সাথে আরেকজন আইএসপির কোনো যোগাযোগ আছে। ওকে, তো এখানে এরা সবাই আলাদা আলাদা আইএসপি, আলাদা আলাদা অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, বাট দে আর কানেক্টেড সামহাউ, মোস্ট অল অফ দেম আর কানেক্টেড। কোনো না কোনো ভাবে তারা একটা, সবাই সবার সাথে কানেক্টেড না, কিন্তু এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়ার সবসময় কোনো না কোনো একটা ওয়ে আছে। নাও although they are being administered by different administrators, and maybe they are buying devices from different companies, maybe some of them are using Cisco routers, maybe some of them are using Linksys or like other companies, Jupiter, and so hardware গুলো হয়তো একজনের কাছ থেকে কিনছে, but one thing is common, that is all of them are using the same protocols. And what is protocol? Protocol is how the message will be sent, how the message will be received. That is defined by a protocol. So for all types of communication through the internet, we have different protocols, and a single communication, say আমি জাস্ট এই যে এখন আমরা যে ভিডিও স্ট্রিমিং এর মাধ্যমে এই যে কমিউনিকেশনটা করতেছি, একটা মিটিং করতেছি, এখানে তারা ডেফিনেটলি দে আর ইউজিং সাম অফ দ্য প্রোটোকলস, এবং এখানে কোনো একটা সিঙ্গেল প্রোটোকল ইউজ করা হয়নি, জাস্ট এই একটা সিঙ্গেল অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আলাদা আলাদা লেয়ারে আলাদা আলাদা প্রোটোকল ইউজ করা হয়েছে। ওকে, এটা আমরা যাবো, আমরা পরে আরো ডিটেইলে বলবো। সো দ্য মেইন ম্যাজিক ইজ দেয়ার ইজ internet standards, and those standards are defining these protocols. So all of the ISPs, all of the end hosts, they are following the same internet standard. That's why I can communicate with you. That's why any browser can communicate any web server. Okay, so how many browsers are there? Can you guess? Any idea? Sir, where? স্যার ইন্টারনেট Internet browser, হ্যাঁ। How many Sir, browsers? countless. Countless, exactly. মানে আমরা মনে করি যে ব্রাউজার মানে 3টা 4টা হয়তো আছে, তুমি জাস্ট একটু সার্চ করো, ইভেন তুমি একটা অ্যাপ স্টোরে যে ব্রাউজার লিখে দেখো, তুমি দেখো যে কতশো ব্রাউজার আছে। জি স্যার, অনেক। Okay, countless. so there are, and all these browsers, they are implemented, তার মানে তাদের যে কোডে, যেই কোডটা দিয়ে তারা লেখা, মেবি দে আর ইউজিং টোটালি ডিফারেন্ট প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজেস। কেউ হয়তো জাভা দিয়ে লিখছে, কেউ সি দিয়ে লিখছে, এবং একটা ব্রাউজারের ভিতরেই আবার হয়তো অনেকগুলো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আছে। But the magic is all of them can communicate with a standard web server. How?
because they are following the same internet standard. So we have a standard for the applications, we have a standard for these routers, we have application for the middle layer, so we have application for all the layers. And all these devices and softwares, applications, they are following the same standards. That's the only reason that we can communicate with each other. So who are setting these standards? IETF, that is Internet Engineering Task Force. They are setting this standard. What is IETF? IETF is a non-profitable organization, and they are the largest standardized body for the internet. And the standard or the specification they publish, that is known as RFC. RFC stands for Request for Comments. So for example, TCP, we have bunch of RFCs for IP version 4, IP version 6, for switching from 4 to 6, for communication between IP version 4 and 6, for HTTP and different version of HTTP, we have RFCs. Maybe for Skype, we don't have RFC because Skype is a proprietary software. Proprietary মানে বুঝছো, proprietary মানে কি, যেটা এটা একটা আলাদা ওনার আছে, তারা তাদের নিজস্ব স্ট্যান্ডার্ড বানাইছে। মেবি তারা হচ্ছে আইটিএফ এর স্ট্যান্ডার্ড গুলো ইউজ করে, হয়তো একটু চেঞ্জ করে নিছে, কিন্তু তাদের অ্যাপ্লিকেশন কোড কখনো তারা কাউকে দেয় নাই। ওকে, তুমি চাইলে স্কাইপটাকে চেঞ্জ করে তোমার মতো একটা ভার্সন বানাই ফেলতে পারবা না। তোমাকে স্কাইপ ইউজ করতে গেলে ওরা যে স্কাইপ দিছে ওইটা ইউজ করতে হবে। মেবি সামটাইমস তারা কিছু এপিআই দেয় যেটা দিয়ে তুমি স্কাইপের সাথে কমিউনিকেট করতে পারবা, বা হয়তো তোমার ওয়েবসাইটে একটা স্কাইপের প্লাগইন বসাতে পারবা, ওগুলা হয়তো করতে পারবা, কিন্তু তুমি স্কাইপের মেইন কোডে তুমি ঢুকতে পারবা না। তো সেই কারণে স্কাইপ টাইপ যে সফটওয়্যারগুলো আছে, অর জুম, দিজ আর প্রোপ্রিয়েটারি অ্যাপ্লিকেশনস। ওই যে বাংলায় দেখো অনেক সময় দোকানের গায়ে লেখা থাকে না প্রো, এই প্রো হচ্ছে সেই প্রো আর কি, মানে প্রোপ্রিয়েটারকে ওরা হচ্ছে এটা বলে আর কি, যে ওনার, এই দোকানের মালিককে আর কি। তো প্রোপ্রিয়েটারি অ্যাপ্লিকেশনস যেগুলা, কোনগুলা, যেগুলো হচ্ছে কি আমরা চেঞ্জ করতে পারি না, বা যেগুলোর কোড আমি জানি না, যেটা কমার্শিয়াল সফটওয়্যার, those are proprietary applications. So IETF does not deal with them. IETF has no connection with those proprietary softwares, but all of these applications and or for the routers, IETF set the standard. And in the lower layer means in the hardware, that is in our LAN, these standards, that is 802 series standards, these standards are being defined by IEEE, IEEE, right? তোমরা নিশ্চয়ই শুনছো IEEE এর নাম। তো IEEE হচ্ছে ওই যে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়াররা ডমিনেট করে, ওইটা হচ্ছে লোয়ার লেয়ারের স্ট্যান্ডার্ড গুলা ঠিক করছে। ওই যে আমরা কিভাবে করে ওয়াইফাই দিয়ে কানেক্ট করব, ওই যে ওয়েব বা WAP, এগুলা হচ্ছে IEEE এর স্ট্যান্ডার্ড, অথবা ওই যে ওয়্যারলেস ওভার ল্যান, সেগুলো হচ্ছে IEEE এর স্ট্যান্ডার্ড। এটা হচ্ছে লোয়ার লেয়ারে থাকে আমাদের হার্ডওয়্যার রিলেটেড যে লেয়ারগুলো, সেটা হচ্ছে গিয়ে, সেটাখানে IETF এর কোনো কাজ নাই, বাট সামটাইমস IETF communicate with IEEE. And another part is for web, that is web based applications, not HTTP. HTTP is the protocol. আমি এখন বলতেছি ওয়েবসাইটের কন্টেন্ট গুলা যে লিখি আমরা ওয়েব, or for HTML, there is another standardization body, that is OASIS, OASIS. So OASIS, they set the standard for the web related content. And for mobile network, this one, there is another standardization body, that is 3GPP. Mainly European countries, they are dominating there. So 3GPP, they set the standard for the mobile communications. Okay, so this way there are different standardization body, but for the internet, IETF is the main one, the dominating one, Internet Engineering Task Force. So who are contributing here? Anybody. If you have enough knowledge, you can also contribute here. This is a open kind of forum. Okay, IETF এ তবে মোস্টলি এখানে হচ্ছে সব ভালো যে ইন্ডাস্ট্রিগুলো আছে, সে গুগল, মাইক্রোসফট, অথবা ওরাকল, আর অথবা যেরকম সিসকোর প্রচুর আছে, জুনিপার, এদের লোকজনরা হচ্ছে মেইনলি IETF এর
এই স্ট্যান্ডার্ডগুলো সেট করে। এদের একটা ফিনান্সিয়াল একটা ইন্টারেস্ট থাকে যে আমার এই স্ট্যান্ডার্ডটা হলে তারপরে আমি একটা হার্ডওয়্যার মার্কেটে ছাড়বো, এই ধরনের আর কি। So the infrastructure that provides services to applications, এখানে একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইন্টারনেটের ভিতরে, এটা হচ্ছে গিয়ে ছিল আমার, যদি নাটস এন্ড বোল্টস ভিউ দেখি, যদি ভিতরের অংশগুলো দেখি আসলে তারা কিভাবে করে বানানো। And this is from a service view. Service view means from a user's point of view. So from user's point of view, say if you are addicted to gaming, especially internet-based gaming, then if I ask you what is the use of internet, your answer will be to play games. Okay, say for example, if you ask your grandmother or grandfather, like if they are using any kind of Facebook or say emo or WhatsApp for communicating with their children or something like that, if you ask them what is internet, they will say, okay, internet is Facebook. So from users point of view, we have different types of users, and they think that the work of the internet is, the main purpose of the internet is to provide those applications. And it's partially true, right? Because আমি যে অ্যাপ্লিকেশনগুলো ইউজ করব আমার কাছে মনে হবে এইটাই ইন্টারনেট, আমি যেটা ইউজ করি আমার কাছে মনে হবে সেটাই আমার জন্য ইম্পর্টেন্ট। So that is the user's point of view. So how these applications are being connected with the internet, because they provide, the developer of the applications, they provide some programming interface to those applications. So we have some API, and using those API আমরা কি করতে পারি, hooks that allow sending and receiving application programs to connect to the internet. So it provides service options analogous to postal service. মানে পোস্টাল সার্ভিসের মাধ্যমে আমরা কি করি, পোস্টাল সার্ভিসে আমরা হচ্ছে কি আমাদের চিঠি সেন্ড করি, রাইট, আমাদের লেটারগুলোকে সেন্ড করি। বাট আমি কি জানি ইন ডিটেইলস হাউ এ পোস্টাল সার্ভিস ওয়ার্ক? নো, আই হ্যাভ নো ইন্টারেস্ট। জাস্ট আমি একটা ইন্টারফেস পাইছি। ইন্টারফেস শব্দটার মানে কি? ইন্টারফেস মানে হচ্ছে গিয়ে তুমি যদি কোনো কিছুর সাথে কমিউনিকেট করতে চাও, সেই কমিউনিকেশনটা তুমি কিভাবে করে করবা, দ্যাট ইজ কল্ড ইন্টারফেস। সে আমরা যদি বলি হচ্ছে তোমরা ডিপার্টমেন্টের সাথে সবসময় হচ্ছে ইমেইলের মাধ্যমে যোগাযোগ করো, দেন দ্যাট ইজ দ্য ইন্টারফেস টু কমিউনিকেট উইথ দ্য ডিপার্টমেন্ট। যদি আমরা বলি যে না আমরা তোমাকে ওয়েবসাইটে একটা ফর্ম বানাই দিচ্ছি, সেই ফর্মে যে তোমাকে লিখতে হবে হোয়াট ইজ ইয়োর কোয়ারি, দেন দ্যাট উইল বি ইয়োর ইন্টারফেস। যদি আমরা বলি না শুধুমাত্র ফোন করলেই আমাদের সাথে কথা বলতে পারবা, আমরা ফোনেই শুধু তোমাদের যে কোনো কোয়ারি অ্যাটেন্ড করব, দেন দ্যাট ইজ ইয়োর ইন্টারফেস। So an interface means, Sir, interface means that the system or the device something sir আমরা যখন ইমেইলের মাধ্যমে যদি সিস্টেম না, এটা হচ্ছে গিয়ে ইন্টারফেস মানে হচ্ছে যেটার মাধ্যমে তুমি একটা কিছুর সাথে কমিউনিকেট করতেছো, দ্য মিডিয়াম। সাথে হইতেছে স্যার হচ্ছে যদি এটা ওয়েব বেসড হয় তাহলে এটা ওয়েব বেসড ইন্টারফেস। হ্যাঁ, এখন যেমন দিস ইজ দ্য মোস্ট কমন অর মোস্ট পপুলার ওয়েব বেসের জন্য। তো এখানে ইন্টারফেস বলতে বুঝাইছে যে আমরা যখন একটা নেটওয়ার্ক প্রোগ্রাম লিখি, সো হাউ মাই নেটওয়ার্ক প্রোগ্রাম will communicate with the internet, so they need some interface, ঠিক আছে? So that interface is mostly we will see that is known as socket. আমরা পরে দেখব যে ওই সকেটের মাধ্যমে আসলে আমাদের এই অ্যাপ্লিকেশন বা প্রোগ্রামগুলো ইন্টারনেটের সাথে কমিউনিকেট করতে পারে। Now come to the definition, what is a protocol? So protocol মানে what is protocol? Protocol means the rules, set of rules for doing something. যে কোনো কিছুর জন্য, যেমন ধরো মানে একটা টার্ম আছে যে স্ট্যান্ডার্ড প্রোটোকল। হোয়াট ইজ দ্য স্ট্যান্ডার্ড প্রোটোকল ফর ডুইং দিস? ধরো তোমার বাসায় যদি আগুন লাগে, তাহলে ইফ ইউ কল দ্য ফায়ার সার্ভিস ডিপার্টমেন্ট, তাহলে তাদের কিছু স্পেসিফিক স্টেপ আছে যখন তারা ওই ফোনটা পায়, যে এ হচ্ছে এটা করবা, তুমি হচ্ছে এটা করবা, তুমি গাড়ির এই জায়গাটায় বসবা, তুমি গাড়িটা এভাবে স্টার্ট করবা, অ্যাড্রেসটা তুমি খুঁজে বের করবা, এবং দে হ্যাভ সাম স্ট্রিক্ট টাইমিং, রাইট? একদম হয়তো তাদের 5 মিনিটের মধ্যে তাদের গাড়ি স্টার্ট করে ফেলতে হবে। সো দে হ্যাভ সাম স্ট্যান্ডার্ড প্রোটোকল হোয়াট টু ডু। যখন কোনো একটা ইনসিডেন্ট ঘটে, ধরো পুলিশ আসছে কোথাও,
তখন পুলিশ এসে পুলিশ স্পেসিফিক কিছু কোয়েশ্চেন করে, কিছু জিনিস নোট করে নিয়ে যায়, দে হ্যাভ সাম স্ট্যান্ডার্ড প্রোটোকল হোয়াট টু ডু। তাহলে যে কোনো কাজের জন্য যে রুলগুলো আছে, যে কাজটা তুমি কিভাবে করবা, দ্যাট মিন্স দ্যাট ইজ দ্য প্রোটোকল। সো ইন কেস অফ হিউম্যান, সে ইউ ওয়ান্ট টু নো দ্য টাইম, তুমি একজনের কাছ থেকে সময় জানতে চাচ্ছ এখন কয়টা বাজে, তাহলে তুমি তাকে কি করবা, তুমি কি জিজ্ঞেস করলে সে তোমাকে তোমার সময় বলবে, এটা একটা আমাদের কিন্তু মোটামুটি একটা রুল আছে, রাইট? ওই যে আগে যেমন ঘড়ি পরে মানুষ হাঁটলে, এখন আর জিজ্ঞেস করে না, ওরা জিজ্ঞেস করতো না যে ভাই কয়টা বাজে বা আঙ্কেল কয়টা বাজে, তো হোয়াট ইজ দ্য টাইম, এই কোয়েশ্চেনটার মানে হচ্ছে যে আমি আসলে জানতে চাচ্ছি যে এখন সময় কত। সো দিস ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ প্রোটোকল। যেমন ধরো খুব কমন এক্সাম্পল দিতে পারি, আমরা যখন ফোন ধরি তখন আমরা মোস্ট অফ দ্য টাইমস উই সে হ্যালো। So this is the generic protocol in our country to receive a phone call. তুমি হয়তো অন্য দেশে যাও, তারা হয়তো হ্যালোই বলে, মেবি তারা তাদের ল্যাঙ্গুয়েজে বলে, হয়তো তারা আরো নাইস হলে সেই দেশের লোক হয়তো হ্যালো বলে না, তারা হয়তো গুড মর্নিং বলে বা গুড ইভিনিং বলে ফোন ধরে। তো এটাও একটা প্রোটোকল। তো সো ইন কেস অফ হিউম্যান উই হ্যাভ সাম প্রোটোকলস, বাট ইন কেস অফ হিউম্যান our protocols are sometimes flexible. Flexible মানে কি, যখন একটা হিউম্যানের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করতেছে, they can easily correct. Say for example, if I ask a question to somebody, if the person does not understand the question properly, I can ask the question again, so we don't need very strict protocol যে একদম এই কোয়েশ্চেন এত সেকেন্ডের মধ্যেই বলতে হবে, এরকম না, মোটামুটি আমরা একটা জানি, একটা ফ্রেজ আছে আমাদের যে কি বলতে হবে। But when two machines are communicating, this is very challenging because they cannot rectify. Like it's not like that I am asking a question to a machine, the machine is giving me answer, I am asking the machine again. It's not like that, okay, can you explain me again? There is no such way. So in case of machines, when a machine is communicating with another machine, we need a very strict, well-defined and unambiguous মানে হচ্ছে কোনো অ্যাম্বিগুইটি থাকতে পারবে না। অ্যাম্বিগুয়াস নিশ্চয়ই তোমরা পড়ছো কোথাও। অ্যাম্বিগুয়াস মানে হচ্ছে যে কোয়েশ্চেনটা ধরো দুই রকম অ্যান্সার করতে পারে। The repetition. না, অ্যাম্বিগুয়াস মানে হচ্ছে ব্লার স্যার, অস্পষ্ট। ambiguous means if a question has two different answers, 2-3 answers, or if the question is not clear, so you cannot find the answer properly, then this is ambiguous. So in case of network protocols, there should not be any kind of ambiguity. So here machines are communicating rather than humans, so all communication activity in internet is governed by protocols. So protocol কি করে? Protocols define the format. So what will be the format of the message? Format মানে হচ্ছে এই মেসেজটার সাইজ, what will be the size of this message? Say the size of the message is 200 bytes. So in 200 bytes, what will be the first 5 bytes? Then what will be the next 20 bytes? এই প্রত্যেকটার একটা ফিক্সড ফরম্যাট থাকে। And then কোন অর্ডারে তুমি মেসেজগুলো সেন্ড করবা। Say I am sending 3 messages, so what will be my first message, then what will be the answer, then what will be my second message. So this order will be fixed. কারা এটা ইউজ করবে? Among the network entities. And what will be the action taken on message? That means তুমি একটা মেসেজ রিসিভ করলে তুমি তোমার অ্যাকশনটা কি হবে। So say for example I am sending a message, and in that message I have some values, say 5, 10, 12. So if I send you 5, you will do some fixed action. If I send you 10, that means you will take another action. So all these things are being defined in network protocol. So say for example in case of human protocol, so this person wants to know the time, so they are very polite, they are not like us. Not like us মানে হচ্ছে আমরা আসলে খুবই কি বলবো, আমরা খুবই একেবারে ফর্মাল না আর কি আমাদের দেশের লোকজন। হ্যাঁ, তো এটাকে সামটাইমস if you go to say for example very formal types countries, for example if you go to UK, then they will find that you are very rude. Why rude? Say for example you are just asking the time directly, but they don't do that.
Normally they will give you a smile, then they will maybe tell you how are you, how is your day, then they will ask you what is the time. Okay, so this is the protocol they follow. But for example, in kind of machine, say for example you are using an end host and you are communicating with the web server inside UIU data center, because our web server is in our data center, inside our data center. We have a very good, like, state of the art data center, I think in the 5th floor. So before getting the actual website, always this end host will establish a TCP connection. আমরা এগুলো পরে ডিটেইল করব, সো এখন আমাদের ভয় পাওয়ার কিছু নাই, জাস্ট জেনে নাও যে একটা কানেকশন আগে তারা এস্টাবলিশ করে। So they establish a TCP connection, and then over that TCP connection they send this message, that is get, and then the web server returns the file. File মানে হচ্ছে কি content of this website. So this is a network protocol, এবং এটা ফিক্সড যে এই ঘটনার পর এই ঘটনাগুলো ঘটবে। রাদার এই লেফটে যে সাইটটা, দিস ইজ নট দ্যাট মাচ ফিক্সড। তুমি এখানে হাই না বলে হ্যালো বলতে পারো, আবার তুমি কিছু না বলেই সরাসরি তাকে জিজ্ঞেস করতে পারো যে তুমি গট দ্য টাইম না বলে হোয়াট ইজ দ্য টাইম অর ডু ইউ নো দ্য টাইম, সেটাও বলতে পারো। ওকে, সো দ্যাটস ওয়াই এটা ওরকম রিজিড না, এটা ফিক্সড না, কিন্তু এটা সবসময় ফিক্সড থাকবে। ওকে, নাও উই ওয়ান্ট টু স্টার্ট হোয়াট ইজ নেটওয়ার্ক এজ। আমরা যেটা বলছিলাম যে আমরা যখন এন্ড সিস্টেম, অলওয়েজ উই কানেক্ট টু দ্য ইন্টারনেট থ্রু দ্য নেটওয়ার্ক এজ। So as a user of the internet, you must connect your end device, your end system through the network edge. So you can never connect directly to the network core. We don't have any access, direct access to the network core. Network core আমরা সরাসরি কখনো যেতে পারি না। So if we look at the closer look at the network structure, we can find that at the network edge we have host মানে কারা ছিল, যাদেরকে আমরা বলছিলাম end system. So at the network edge we have host, that is end system. Sometimes they are clients and sometimes they are server. So a client আর সার্ভারের আবার স্পেসিফিক ডেফিনেশন আছে, we will come to this point later, what is client and what is server. Normally you can think that client means who is requesting for something, and server means who is sending the response. So if this is a client, it will always send or initiate the communication, it will request for something, and the server will always reply. So this is the standard way of defining client and server. So এভাবে ডিফাইন করো না যে ক্লায়েন্ট মানে হচ্ছে ল্যাপটপ আর সার্ভার মানে হচ্ছে সার্ভার, মানে এই সার্ভার মেশিন। ওকে, সো দিস সার্ভার মেশিন মাইট বি এ ক্লায়েন্ট। এখানে আমরা পরে আসতেছি। সো সার্ভার often in data centers, often বলছে most of the times servers are being hosted inside data center. যেমন আমি এখানে বলছিলাম যে আমাদের web server is inside our UIU data center. Our UCAM server is also inside our data center. Now, what is access network and the physical media? Access network is, so this is one access network, or this home network, this is access network, or this institutional network, this is one kind of access network. So what is the function of your access network? The function of your access network is your access network will connect you to the internet, to the rest of the world. Access network এর কাজ হচ্ছে কি আমাকে বাকি অংশের সাথে কানেকশন করে দেওয়া। So what is the physical media for access network? Sometimes we use wired connection, we use wireless communication links, or maybe we can use like radio, or radio means radio is one kind of wireless. এটা ওয়্যার ইউজ করি আমরা, অথবা হচ্ছে কি ওয়্যারলেস ইউজ করি। ওয়্যার্ডের ভিতরে অনেক রকমের ভেরিয়েশন আছে, আমরা আসতেছি সেই অংশে। So what is network core? Network core is
that is the interconnected routers, and this is the main internet, যেটাকে আমরা ইন্টারনেট বলি, সেটা হচ্ছে কি নেটওয়ার্ক কোর, এবং সেটা হচ্ছে কি নেটওয়ার্ক অফ নেটওয়ার্কস। So all the ISPs, the global ISPs and the rest of the ISPs, they build these network core. Network core এর ভিতরে এই ISP গুলো আছে। So how to connect end system to edge router? How can you connect your end system? এই যে রেড যেগুলা দেওয়া আছে সেইগুলা, right? So say for example, right now my laptop is connected with my wireless router, but when I go to my office, to my institution, then my desktop is being connected using a wire. তাহলে আমরা কখনো ওয়্যার দিয়ে কানেক্টেড হই, কখনো ওয়্যারলেস দিয়ে হই। Sometimes we also use mobile access networks. তার মানে এগুলো ডিফারেন্ট ওয়েজ কানেকশনের জন্য। And one important characteristics of this connection is bandwidth. So keep in mind, bandwidth বলতে আমরা বলতে চাইছি কি বিটস পার সেকেন্ড অফ অ্যাক্সেস নেটওয়ার্ক। আমরা আমাদের এই অ্যাক্সেস নেটওয়ার্কের ব্যান্ডউইথ বলতে যেটা বুঝি, সেটা বুঝিয়েছি গিয়ে বিটস পার সেকেন্ড ফর অ্যাক্সেস নেটওয়ার্ক। Now sometimes this bandwidth is shared, sometimes this is dedicated. Shared means when more than one end host is using the same bandwidth, তখন সেটাকে আমরা বলি শেয়ার্ড। আর ডেডিকেটেড মানে হচ্ছে যখন এটা শুধুমাত্র তুমি ইউজ করতেছো। Okay, say for example, in my home previously I had that shared bandwidth. How? তার কারণ হচ্ছে কি আমার বাসা থেকে ওই যে একটা কানেকশন নিয়ে তারা হচ্ছে নিচে একটা সুইচের সাথে কানেক্ট করছে। আমার বিল্ডিং নিচে একটা সুইচ আছে, ডিস্ট্রিবিউশন সুইচ, এবং ওই একই সুইচে ওরকম আরো 5টা 6টা বাসা থেকে কানেকশন আসছে। And then রিয়েল আইপি, সেটা রিয়েল আইপি নেই বা জিআইপি নেই না কেন, রিয়েল আইপি নিলেও এটা হয়, করা যায়। আমার বাসাতে আগে তাই ছিল, আমার বাসায় রিয়েল আইপি সবসময়, কিন্তু রিয়েল আইপিতেও এটা ছিল রিয়েল আইপি বাট শেয়ার্ড। শেয়ার্ড হচ্ছে কোন অংশটা, যে আমার বাসা থেকে আমার বিল্ডিং এর নিচে যে সুইচে গেছে, সেই সুইচ থেকে যে ওয়্যারটা এরপরে কানেক্টেড হয়েছে, তাহলে সেই সুইচ দিয়ে আমাদের সবার কানেকশন গেছে এরকম 5টা 6টা বাসার, ঠিক আছে? তাহলে সো দিস ইজ এ শেয়ার্ড কানেকশন। সো মোস্ট অফ দ্য টাইমস আমরা যেটাকে ব্রডব্যান্ড বলি আমাদের বাসায় আছে, সেটা আসলে শেয়ার্ড কানেকশন। দেন আমার বাসায় অনেকগুলা ডিভাইস আছে, অনেক ইউজার, আমার বাচ্চাদেরও ইন্টারনেটে ক্লাস করতে হয়, তো সব মিলে পরে আমি দেখছি এটা ঝামেলা হচ্ছে। তো তখন আমার আইএসপি যারা, ওরা আমাকে বলছে ওকে ইউ ক্যান টেক অপটিক্যাল নেটওয়ার্ক কানেকশন and then it will not be shared, and then a single connection, a single wire will directly connect me with the ISP. So that is called dedicated connection. Okay, so সেটা যদি হয় তখন তাহলে আমরা বলি dedicated. For example, at UIU we have a dedicated connection. Dedicated connection means আমি right now আমি ভুলে গেছি, most probably we have few hundreds megabytes. এখন এক্স্যাক্টলি কত আমি ভুলে গেছি, maybe 200 or 300 megabytes or maybe 400 megabytes, something like that, and that is a dedicated connection. Dedicated connection means from say this router, আমাদের ইউআইতে এরকম একটা রাউটার আছে, a single router that connects the whole network with the outside world. So from that router there is a dedicated wire, and that wire is directly connected with the ISP. So all the data that is being generated from UIU, that data is being transmitted through that dedicated connection. তো এই যে ডেডিকেটেড কানেকশনটা, এইটা দিয়ে অন্য কোনো ইনস্টিটিউশন, অন্য কোনো হোম, কারো কোনো ডেটা যাবে না। And that dedicated connection, say the bandwidth of that dedicated connection, say is 300 megabytes, 300 Mbps. So no other institutions and nobody else is sharing that connection. That's why that is a dedicated connection. Dedicated মানে হচ্ছে যে
তোমার এন্ড হোস্ট থেকে বা তোমার ইনস্টিটিউশন থেকে একটা সিঙ্গেল কানেকশন যাবে, একটা সিঙ্গেল ওয়্যার হতে হবে, ডেডিকেটেড ওয়্যার। এই ওয়্যার দিয়ে আর কোনো ডেটা যাবে না। ওকে, মানে সামটাইমস আমরা মনে করি যে আমরা ব্যান্ডউইথ যেটা বলে আমার বাসায় তোমাকে দেয় না, যে কানেকশন নিছো তুমি 300 অথবা সরি 300 তো নেই না, বাসায় আমরা নেই কত 10 Mbps অর সামথিং, বা আমরা বলি 5 Mbps। আমরা মনে করি যে ওকে 10 Mbps মানে হচ্ছে সে আমাকে ডেডিকেটেড 10, সে আসলে ডেডিকেটেড 10 দেয় না। সে যেটা করে তার হচ্ছে একটা প্রায়োরিটি কিউ টাইপ আছে, এখানে যখন তুমি ওরকম 5 থেকে 10 এ চলে যাও সে তখন তোমাকে হায়ার প্রায়োরিটিতে ফেলে। দ্যাট মিনস the data that is being generated from your home will have higher priority than a 5 Mbps connection. So naturally your data will be forwarded faster or will be forwarded first. তাহলে তুমি সার্ভিসটা আগে পাবা, তোমার ডেটা আগে ফরওয়ার্ড করবে, তোমার এই ফরওয়ার্ডিং এর এগেইনস্ট যে ডেটা আসবে সেটাকে আবার সে তোমাকে তাড়াতাড়ি ডেলিভারি করবে। এটার মাধ্যমে সেই সফটওয়্যারের মাধ্যমে সে হচ্ছে গিয়ে তোমাকে ওই 5 থেকে 10 এ নেয় অথবা 10 থেকে 20 তে নেয়। এটা আসলে হচ্ছে জাস্ট তার একটা নিজস্ব ওয়ান কাইন্ড অফ ডেফিনেশন। এখানে 5, 10, 20 এটা খুবই ভেগ আর কি। ওকে, সো দ্যাটস ওয়াই তুমি দেখবে যে তুমি 10 বলার পরেও যে তুমি হচ্ছে ইভিনিং এ স্পেশালি ওই 7টা থেকে 8টা 9টা অথবা অনেক রাতে যখন আবার চলে যাবা 10টা থেকে 12টা, ওই সময় তুমি দেখবা যে তোমার পারফরমেন্স ডিগ্রেড করে। ডিগ্রেড করে মানেই হচ্ছে কি তুমি আসলে শেয়ার্ড কানেকশনে আসো। যদি পারফরমেন্সটা ডিগ্রেড না করতো দেন তুমি তাহলে বুঝতে যে তুমি ডেডিকেটেড কানেকশনে আসো। Whenever the performance will be degraded, that means this is a shared connection, more users are coming, that's why your performance is degrading. তুমি যদি ওই যে স্পিড মিটার বা ওগুলো দিয়ে যদি মেজার করো তুমি ইজিলি দেখবা যে কোন সময় এই জিনিসটা ঘটে। ওকে, তুমি যদি রাত 4টার সময় জেগে থাকো তখন দেখবা যে তোমার অনেক বেটার ইয়ে পাচ্ছ, তার কারণ হচ্ছে ওই কিউতে আর কেউ নাই, তোমার মতো হয়তো কয়েকজন আছে। ওকে, সো নাও আই এম গোইং টু স্টপ রাইট নাও হিয়ার। আমাদের অ্যাটেন্ডেন্স দিতে হবে। রাইসুল ইসলাম, তুমি কোত্থেকে আসলা? স্যার, ইয়েস, এনি কোয়েশ্চেন? হ্যালো। হ্যাঁ আমি শুনতেছি, বলো। জি জি স্যার, আমি এখনো রেজিস্ট্রেশন করিনি, কিন্তু স্যার আমি স্যার মানে ক্লাসটা করেছি আজকের। এই ক্ষেত্রে স্যার প্রথম মানে থেকেই ছিলা? আমি কি স্যার পরে আপনাকে ইনফর্ম করে দিব? তুমি জি কি স্যার, প্রথম আমি থেকেই স্যার ছিলা? রাফিউল ইসলাম স্যার। হ্যাঁ রাফিউল ইসলাম, জি প্রথম স্যার। থেকেই ছিলা? আচ্ছা, পরে ইনফর্ম করার কিছু নেই, আমি এত ছোটখাটো জিনিস মেনটেন করতে পারবো না। অ্যাটেন্ডেন্সে আমি সবাইকে অনেক বেশি বেশি নাম্বার দিয়ে দিই, ওটা পরে দেখা যাবে। ওকে, ইটস নট পসিবল যে আমি তোমাকে এখন ও ওয়ার্ড দিব যে আমি তোমার অ্যাটেন্ডেন্সে মার্কস দিব, তখন দেখা যাবে। আগে ওই সময় আসুক, আমি আরো 3 মাস বেঁচে থাকি তারপরে। স্যার আমি মিস করছি অ্যাটেন্ডেন্স। না স্যার, আমি বলতেছিলাম কি স্যার মানে আমি কি স্যার আপনাকে তুমি পরে কি মেইল বলছো? করে আমি তো দিব যে আমি এত তারিখের ক্লাসটা করেছিলাম? এই যে এটাই তো বলছি, তুমি আমাকে মেইল করে দিবা, আমার প্রতিদিন 50-60-70টা ইমেল আসে, তোমার ওই ইমেল কোথায় চলে যাবে? আমি তোমাকে এখন কিভাবে ওয়ার্ড দিব? আমি যখন ওই মার্কস দিব আচ্ছা ফাইনালের আচ্ছা। সময় তখন তুমি বইলো। বুঝছো আমি কি বলছি? ও আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে স্যার, বুঝতে মানে পারছি। এখন যদি আমি থ্যাংক তোমাকে ইউ স্যার। ওয়ার্ড দিই তাহলে দিস ইজ এ ওয়ার্ড, আমাকে তো সেই ওয়ার্ডটা রাখতে হবে। এটা একটা সারা পুরো সেমিস্টার ধরে আমার মাথায় হেডেক ঘুরতে থাকবে। তুমি বুঝছো আমার কথা? আমার লাইফটা ইজি করো, আমি তোমাকে মার্কস দিব, তখন জি তুমি স্যার, বইলো বুঝতে যদি পেরেছি। তুমি রাইট টাইমে মনে করা দিতে পারো। ওকে ওকে, সো গিভ স্যার মি ইওর অ্যাটেন্ডেন্স। যারা রেজিস্ট্রেশন করে নাই তাদের এখানে আমি কিছু করতে পারবো না, তারা ওই আমাকে ওই সময় বইলো, তুমি বললে আমি বিশ্বাস করবো, কোনো সমস্যা নেই। আমি রেজিস্ট্রেশন করছি স্যার, আমার নেট ইস্যুর কারণে স্যার আমি মিস করে গেছিলাম স্যার। তুমি মিস করছো কোথায়? আমি তো এখন অ্যাটেন্ডেন্স দেই নাই। আরে বাবা, সেজন্য জিজ্ঞেস করলাম স্যার, মানে মিসিং কি আছে এটাই। আচ্ছা অ্যাটেন্ডেন্স দাও আগে, অলরেডি লেট। ওকে, মুনতাসির আলম, প্রেজেন্ট। গালিব হোসেন, গালিব হোসেন, প্রেজেন্ট স্যার। কাজী ফারজানা, প্রেজেন্ট স্যার। ওমর ফারুক, ওমর ফারুক, রাইসুল। ইয়েস রাইসুল তো আছে এখানে, এতক্ষণ ধরে আমি কি বললাম? শাহরিয়ার আসিফ, স্যার রাইসুল। প্রেজেন্ট স্যার। শাহরিয়ার আসিফ স্যার প্রেজেন্ট। ওকে, আজমানুর রহমান, ইয়েস স্যার।
রাহাত আহমেদ, প্রেজেন্ট স্যার। তাহসিন, তাহসিন ইলাহি, তাহসিন ইলাহি, সুমাইয়া সুলতানা, Yes, sir. ফাতিহা, Present, sir. আকিব, ইয়েস স্যার। তানবীর, প্রেজেন্ট স্যার। দীপ্ত, ইয়েস স্যার। সারা কবির, Present, sir. রায়ান, ইয়েস স্যার। আশিকুল হোসেন, আশিকুল হোসেন, একরাম খান, Yes, sir. Sir, Ashikul sir. একরাম খান, লামিয়া, Yes, sir. আজিজুল হাকিম, প্রেজেন্ট স্যার। ফাহমিদা, সরি, ফাহিমুর রহমান, ইয়েস স্যার। নাইমা, ইয়েস স্যার। আব্দুল্লাহ আল মোশাররফ, ইয়েস স্যার। দীপঞ্জন, ইয়েস স্যার। মাহমুদুর রহমান, ইয়েস স্যার। ওকে, তাহলে আমার এখানে নাই হচ্ছে ইকরাম খান, তাহসিন ইলাহি, ওকে, বাকিরা সবাই আছে। স্যার ওকে, কোশ্চেন সো ছিল ইউ ক্যান লিভ নাও, আমি এটা শেষ করেছি। হ্যাঁ বলো। স্যার, সেটা হচ্ছে যে আমাদের অ্যাক্সেস নেটওয়ার্ক কি আমাদের ওয়্যার্ড হবে না ওয়্যারলেস? অ্যাক্সেস নেটওয়ার্ক, যদি আমরা এখানে অ্যাক্সেস নেটওয়ার্কের ডেফিনেশনটাকে যদি তুমি ধরো যে হচ্ছে জাস্ট তোমার বাসার ভিতরের নেটওয়ার্ক, তাহলে সেটা ওয়্যার্ড ওয়্যারলেস দুইটাই হতে পারে। কিন্তু ওয়্যার্ড ওয়্যারলেস হতে গেলেও ডেফিনিটলি আগে